to connect with the cloud record. Okay. Okay, start. Okay, I'm gonna start. Bismillah. Yeah. Bismillah. Assalamu alaikum. Welcome to SPE Misan Student Chapter, University of Misan Student Chapter, sorry. Welcome with us with a new lecture. With our professor, Dr. Hussain. Our lecture today is with the topic of gas injection and flooding for a review of the Dr. Ahmed, Petroleum Engineering. He is highly qualified and well-experienced petroleum engineer in production and reservoir engineering, currently working as a freelance professor and a visitor for some British universities. Dr. Ahmed was a senior lecturer and director for Petroleum Technology Programmes at University of Teesside. Dr. Ahmed is a visiting professor at Heriot-Watt University, Dubai campus. Dr. Ahmed was professor of petroleum engineering at the American University-Sharjah, advisor for SPE-AUS chapter, and chair of Petroleum Engineering minor committee. Dr. Ahmed has more than 36 years of experience in oil and gas industry in Europe and MENA. He also has experience in teaching, training, and research. Hussain has authored several technical papers and scientific articles. In recounting for his high qualified work, he was awarded on a few occasions, 1998, on award. 2000 received Best Tutor Award, NW England, DFEE. 2003 received the Medal for Excellence and City and Goldlet Tutor Award. In 2006, got the M.B.E Award by Her Majesty the Queen of the New Year Honours List for services to education and training in the UK and overseas. Hussain to joining us today. We're so pleased to have you today. The lecture gonna be about an hour, and we are going to give you all a session for a Q&A. In the end of the lectures, you could post your questions in Zoom chat or as a comment on our Facebook page if you are watching from Facebook right now. And we're gonna collect your questions and give them to the doctor at the end of the lecture, and you may wait till the end to have your answer for the questions. Now, air is yours. Thanks, Dr. Hussain, to joining us. You can speak. Thank you, Yamama, for introducing me and the lecture. And also, I would like to thank the SPE chapter at the University of Misan for arranging this free seminar. I think this is the second free seminar arranged by them. Yes. The last one was water injection and flooding. This one is about gas injection and flooding. And inshallah, more to come in the future. So the lecture will be very much focusing on what's the meaning of gas injection, what is the meaning of flooding, why do they do it, how do we do it, and when do we do it, كيف ومتى وأين we go for gas injection، متى نبدأ gas injection، وكيف نعمل إذا عايزين gas injection، how can we do it، بأي طريقة، شنو الأسلوب، ما هي المعدات، what shall we do. So that will be explained during the lecture, focusing on reservoir properties and also some operational problems and so on. As Yamama mentioned, that my name is Dr. Hussain.
and I am Professor of Petroleum Engineering, and currently I live and teach in England. أشتغل وأدرس وأعيش في إنجلترا، وحاليا أنا مدير لإحدى الأكاديميات التدريبية في مدينة ليفربول يسموها النورث ويست. As you see the logo here. So EOR is a big topic. Enhanced oil recovery is a very, very big topic. عنوان كبير and very important nowadays. In certain university يسمونه secondary recovery. But generally is EOR, enhanced oil recovery, secondary and tertiary. And gas injection is one of them. يعني under EOR at least there is about 22 activities. One of them is named as gas injection. So it's very wide range. And for students who are in the university now, I encourage them, if they want to do MSc or PhD in the future, is to do their MSc and PhD in enhanced oil recovery, because it's on demand, very nice subject. It mixes production with reservoir, and also it has a future. Almost every single oil field in Iraq, in UAE, in Kuwait, in Oman, in Saudi Arabia, in Iran, most of them, they go through enhanced oil recovery. So it's on demand, a very demanding topic. It has a future in it. The agenda for today, we're going to talk about different EOR methods very briefly, or maybe 1 minute. We talk about secondary and tertiary very briefly. Then we focus very more in details about gas injection, gas flooding, and the WAG. WAG is a mix between water injection and gas injection. That mix they call it WAG. Water alternate gas. Yani we inject the water after the injecting the gas in the process of flooding. How do they do it and why they do it? We're going to explain that. What are the major problems? We're going to talk about them. And then I open for you the session for question and answer. I prepared so many slides. I prepared for you 96 slides. 96 96 slide. ما حغطيهم كلهم ماكو وقت. But I will cover as much as I can. I will speak in Arabic and also in English, just for the benefit of some people. So enhanced oil recovery, EOR, اللي هو اللون الأحمر, secondary, and gas injection is within the red area. Gas injection come under the title of secondary recovery. إذا واحد يسألك سؤال يسوي في job interview مثلا أو امتحان أو أسئلة عامة, where do you put gas injection? And تقول له I put gas injection under secondary recovery. As simple as that. الترشيري recovery هذا اللون الأخضر من اسم tertiary يعني ثلاثي أو المرحلة الثالثة, third stage. This could be including something else, could be including steam injection, could be including polymer, surfactant, chemicals, microbial, many things else. The primary اللون الأزرق هو اللون الطبيعي. Now I am producing from nature. أنا عندي ضغط بالمكمن, reservoir pressure is enough, and my reservoir pressure is enough to push the oil. And that is something which is we call a primary. يعني الأساسي أو الأولي. So our lecture will be focused on the red area. Remember that. And the secondary recovery. This is our lecture. Is a secondary recovery lecture. طبعا ال EOR ليش هو مهم? Why it's important? Why يعني أنا have EOR in Misan, I have EOR in Nasiriyah, in Basra, in Sharqi Baghdad, in Kirkuk, in Kurdistan region, in Kuwait, in Saudi Arabia, whatever. Why? The reason is to recover as much as I can from this initial oil in place. فإذا كان light oil, I can recover a good percentage of it. يمكن بالsecondary 30%.
إذا كان شوية heavy oil السكندري كان 5%. إذا كان تار يعني مثل قير وصلب جدا ما ريكفر إلا 0، أستخدم طريقة أخرى. So the idea of the secondary recovery is to recover as much as I can oil from the reservoir by building up the pressure in the reservoir and sweeping the oil from the reservoir. I'm going to mention this many times, so you'll get it. If you have a piece of paper and you have a pencil or note, take some notes. أخذ بعض الملاحظات قد تفيدك. Maybe useful for you to take some notes. So my aim is very much secondary. حوالي يعني ربع الإنتاج النفطي راح يكون هو عبارة عن secondary, which is one of them is water injection or gas injection or combination of them. اللي هو water وغاز مع بعض يسمونه واق. Remember now. إذا سألوك job interview، إذا سألوك بالامتحان انطيني مثال أو ماذا نسمي عندما نحقن غاز وماء مع بعض نسميه واق. WAG. water alternate gas، يعني تحقن غاز أول مرة وبعدين تحقن water من بعدها. So this also general introduction. شوف كلمة primary recovery هذه natural nature، أو قد يكون أيضا البامب والغاز اللي تقسم من عندها، لكن هذا اللي احنا محاضرتنا بهذا البوكس. Our lecture in this box secondary recovery اللي هو يغطي water injection أو gas injection. المحاضرة الماضية أنا معاكم عندكم water injection، هذه المحاضرة تحكي عن gas injection. والغاية الأساسية what's the benefit? If somebody asks you what is the benefit water injection or gas injection, what's the benefit? تقول له the major benefit is to maintain the pressure of the reservoir, to raise the pressure of the reservoir. أحافظ على ضغط المكمن أو أرفع ضغط المكمن. This is the idea of it. الترشري هذه الاريا احنا قلناها الجرين اريا سميها ترشري. إذا سألك واحد قال انطيني مثال give me example of tertiary، يقول لك example of tertiary مثلا solvent injection، الثيرمال hot water يعني، الكيميكال injection يعني polymer مثلا أو surfactant، هاي يسمونها tertiary. العراق بعد ما موجود به، بس هذا موجود الترشري كوري موجود في عمان، في الكويت، في السعودية العربية، وموجود في دول أخرى في الإمارات يستخدمون الترشري ريكفري. العراق حاليا بالسكندري ريكفري اللي هو ووتر انجكشن وبعض الحقول بها جاس انجكشن. فالعملية بالأخير EOR يعني مهم جدا تتفهمه وتقول أنا شغلي حاليا بهذا البلوك هذا. شوفوا هذا عندك 1 2 3 4 فيوتشر، وهذا الجاز بيس. أول lecture is about this الجاز. السؤال الثاني تقول دكتور حسين انت محاضرة gas injection what do you mean by gas which gas؟ أقول لك الجاز could be methane could be ethane natural gas نسميه hydrocarbon gas hydrocarbon gas could be LPG could be CO2 dioxide carbon could be foam which is water and gas together or water gas and soap together surfactant يسمونه foam. Could be air, could be nitrogen, could be hydrogen, so any type of gas. السؤال الثاني منه أكثر شيوعاً؟ منه أكثرها موجود الغاز حالياً؟ أكثر شيء موجود هو hydrocarbon gases اللي هو الميثين والإيثين natural gas. الثاني بعدها يجي CO2. Second one is CO2. So these are our lecture is within this block, the gas process. Remember that. السؤال الآخر can I do gas injection in any reservoir؟ في كل reservoir I can do gas injection? The answer is no. You do it only in a reservoir which has something called gas cap. If you are a petroleum engineer student, if you are a petroleum engineer graduate, I'm sure you know you heard about the gas cap. حتى مرات نقول gas cap derived mechanism, one of the primary recoveries. يسمونه gas cap.
So the gas cap, I have to have it essential, ضروري. Otherwise, I cannot do gas injection. Gas flooding, no need for a gas cap, no. But in gas injection, you must have a gas cap. إذا تعمل gas flooding لا ما تحتاج gas cap، راح نشوف هذا بعدين. فبقي في بالك هالكلمتين المصطلحين gas injection و gas flooding، يختلفن عن بعضهم بالميكانيزم. صح هو نفس الغاز بس طريقة الحقن مالته تختلف. إذا gas injection تذكر you have to have a gas cap to inject the gas inside the gas cap. هذا pink area is the area for نسميها gas cap. هذه ذكرناها احنا فنمشي. هذه المنيو مال EOR. فالEOR كلش كبير، يعني EOR هو عبارة عن مجموعة نشاطات حوالي 27 نشاط 27 activities. احنا محاضرتنا فقط على الغاز اللي هو يعتبر secondary recovery non-thermal ويسمونه احيانا miscible. فمثلا انا حتكلم عن CO2 شويه قليلا، النيتروجين فيها CO2 لها غاز، او احيانا نسميه immiscible مثل CO2 is unimmiscible when doesn't dissolve. So our lecture is only one section of a big umbrella for EOR. That's why I'm saying EOR is a good subject, a good topics for research. حتى اذا انت صف رابع وتعمل بروجكت في السنه الاخيره، انا اشجعك خلي يكون البروجكت مالتك على one of the topics related to EOR. It's very nice. If you are interested of course. اذا عندك رغبه بالحفر او عندك رغبه بالويل لوجينج هذا موضوع ثاني، بس بشكل عام EOR is a good topic. What do I need? I need at least for EOR to be understood ونعمل gas injection. I need some basic reservoir knowledge, reservoir engineering. أريد أعرف بالقليل شو معنى داسي equation وشون تشتغل داسي equation. I should know porosity, permeability, wettability, contact angle, adhesivity. هذه أكون أعرفها أتعلمها أقرأ عنها. Saturation, critical والinitial، الكابري بريشر شلون أحسبه، الموبيلتي ريشيو، سرعة الجريان ما بين الغاز والنفط، ما بين النفط والماء، who is faster، هاي يسموها موبيلتي ريشيو، نسبة التحرك أو نسبة الحركة. لازم أتعلم الفلويد بروبرتيز مالتي اللي هي الأويل، الاي بي اي مثلا مالته، H2S content، pH value، الفيسكوسيتي مالته أعرفها، الكيميكال كومبوزيشن هل هو أروماتيك، بارافينيك، هو اسفلتينيك، مهمة جدا عندي. لازم أعرف الفوغل إكويشن يسمونه IPR، وأعرف البرودكشن تيوبينج OPR، inflow performance والO outflow performance، يعني choke size the size of the production tubing هاي يسمونه OPR. عندي كل معلومات على PVT، أعرف what's the bubble point pressure، very important بالgas injection. RS is very important بالgas injection. GOR هاي كلش مهمات، ذني كلش مهمات تعرفهن أنت before you start gas injection. You should study your oil, your reservoir. يسمونه PVT, pressure, volume, temperature. You should know. So remember, if you want to learn more, إذا أنت تحب فعلا هندسة النفط, if you like it, you should be aware about these things. You should educate yourself. ثقف نفسك، تعلم، اقرأ، طور معلوماتك بهالمجال. That's my advice. هاي داسي equation. متأكد إذا أنت مهندس نفط صف رابع صف ثالث، إذا أنت خريج هندسة النفط في Petroleum Engineers, I'm sure you heard about داسي equation. حتى جامعة السيفل انجينيرينج يعرفون الهندسة المدنية يدرسون الداسي equation. جماعة الهيدرولوجي الووتر جراوند ووتر المياه الجوفية يعرفون داسي equation. It's very important. جماعة السوج تريتمنت الناس يستخدمون أو يدرسون في عملية معالجة المياه الثقيلة المياه الآسنة
يعرفون أهمية دارسي إيكويشن. ودارسي أساسا هو المخترع مالتها، هو مهندس مدني سيفل انجينير، رجل فرنسي كان يشتغل في قسم المجاري مال باريس، فكان يصفي المي من المياه الآسنة، فهو وضع الإيكويشن for us. So it's an important equation for reservoir engineer as well as for other engineers. فمحاضرتنا على السكندري مثل ما قلنا، وهي ضمن هذا الإطار اللي هو الغاز انجكشن أو الغاز فلودنج. والغاز انجكشن مو شيء جديد، يعني أول حقل نفطي عملوا به غاز انجكشن سنة 1864، يعني حوالي قبل 150 سنة تقريبا. It's a very old technique, very well known. والغاية من عنده، يعني أنا أقول لك من جديد السؤال ليش عملت غاز انجكشن؟ تقول له أنا I want to maintain the pressure of my reservoir because the pressure of the reservoir being depleted due to production وما عندي ضغط كافي، أنا أريد أرجع الضغط من جديد. So I inject the gas in the gas cap or maybe inside the formation itself. أنا أريد أسوي عملية immiscible حتى أدفع النفط، حتى buffer zone، يعني حتى أكنس النفط، اسمها displacement. يعني شلون عندك شيء وتنفخ عليه، أنا أنفخ غاز على الماء على الأويل حتى يدفع الأويل displacement. أو immiscible، أنا حتى الغاز يذوب داخل النفط، ويذوب الغاز بالنفط يصير اللزوجة مالته قليلة فيتحرك، يصير من immobile إلى mobile، لأنه immiscibility will reduce the viscosity of the oil and reduce the هنسميه IFT interfacial tension، التصاق النفط بالصخور يصير ضعيف عندما يذوب الغاز داخل النفط ويحوله إلى مادة خفيفة سريعة الحركة. هذه important. أحيانا أستخدم الغاز أيضا في الغاز ليفت إذا عندي غاز ليفت نو برودكشن، أو أحيانا عندي كميات كبيرة من الغاز ما أريد أحرقها، أريد أخزنها للمستقبل، فأيضا الغاز انجكشن أيضا يستخدم كطريقة لخزن الغاز، يخزنون الغاز تحت الأرض. طبعا هذه في الدول اللي عندها تكنولوجيا متطورة وعندها إمكانيات جيدة. من الخطأ جدا، احنا عندنا خطأ بالعراق كلش كبير، انتم معظم حضور حاليا من العراق، موصل في العراق. It's a big mistake to flare the gas. إذا أنتم شباب ومتعلمين وتقولوا أنا مهندس متعلم وأحب العمارة وأحب البصرة وأحب الناصرية وهذا بلدي، عليك أن تفكر عملية منع حرق الغاز. حرق الغاز أقرب للجريمة، لأن يعني تحرق فلوس، تحرق انرجي، وتلوث البيئة. هذا حرام. درسوكم بالجامعة قالوا لك البيئة مهمة، قالوا لك الاقتصاد النفطي مهم، فأنا ليش أحرق الغاز؟ حرام. أحرق الغاز وبعدين أروح أستورده من غير مكان، هذا حرامين. إذا حرام واحدة يصير حرامين، الحرام حق الغاز والحرام الثاني قمت أشتريه من غير مكان. So that's idea of gas conservation, gas lift, الgas injection as well هو عبارة عن بديل، حل من حلول عدم حرق الغاز. إذا باكر سألوك بتقدم على عمل job interview and they ask you what do you think about gas flare، تقول له مو خوش. So what's the solution؟ one of the solution is gas injection, gas flooding. So that's one of the benefit. فالobjective الأخير هو maintain the pressure of the reservoir. drive يعني يدفع النفط بالفلودنج بالديسبليسمنت، وهي replace the gas in storage until needed. أو أنا أخزن الغاز تحت الأرض، متى ما احتاجته وراء 10 سنوات أطلعه من جديد واستفاد منه في تشغيل الطاقة الكهربائية أو في التدفئة أو في الطبخ وما شابه. وكل السير حقيقة عملية حقن الغاز وخزن الغاز
أصبحت عملية جدا سهلة بسبب التكنولوجيا الحديثة. الفائدة مالته عندي أنا، إذا الأوبجكتيف فائدة هي الأدفانتج. الغاز متوفر أساسا لأنه عندي غاز مصاحب associated gas، فبدل ما أحرقه أخزنه أو أستخدمه بالغاز انجكشن. بعدين الغاز ما يتفاعل مع الصخور، ما نو دامجنج، أنا أخزنه للفيوتشر ماركت للمستقبل. وأيضا يفيدني بعملية المسبيلتي، يعني يساعد كثيرا على sweeping the oil from the rocks، يكنس النفط من الصخور ويزيد الإنتاج. نفس العملية يعني هذا تقريبا احنا ذكرناها. الغازات المستخدمة هي نمبر 3 ناتشرال غاز. في بعض الدول يستخدمون النيتروجين، وفي دول أخرى يستخدمون CO2. أنا ما أستخدم الإير، أنا كمستشار نفطي، يعني مستشار حاليا، I'm a consultant for big companies، أقول لهم لا تستخدموا الإير، الهواء مباشرة، لأن الهواء به أكسجين، والأكسجين يعمل لي كوروجن، تآكل، يدمج الكيسنج والباكر والبرودكشن تيوبينج، not good. وبعدين أكسجين قد يسوي مشكلة بعدين oxidations of certain hydrocarbons، وقد يسوي فاير. فأنا ما أحب الإير كإير، أفضل نيتروجين أفضل إذا أكو نيتروجين. ناتشرال غاز هو الغاز يطلع من السيبريتر، والCO2 إذا عندك إمكانية you capture it. فالغاز injection remember now، يعني أسألك واحد I cannot do it unless I have something called هذه اليلو area. شو اسميها اليلو area؟ أسميها gas cap. هذا الأرض الصفراء، اللون الأصفر، اللون الأصفر هذا يسمونه gas cap. gas cap CAP. أنت مو تسميها القبعة، تلبسها القبعة يسميها كاب، هي قبعة الدومو، قبعة المكمن، الطبقة العليا من عنده لونها أصفر يسمونها gas cap. هاي تحقن أنت بها الغاز. This is the meaning of gas injection. تأخذ الغاز من السيبريتر، تعمل له شوية تنظيف filtration، وإذا ممكن تجفيف dehydration، كلش كافي عليه، وبعدين تنزله داخل الحقل النفطي، يعني منهم وإليهم، مثل السيركوليشن يعني. فماكو داعي تحرقه، حرام تحرقه، حرام. رجع الحقل من جديد، يرفع الضغط إلك ويزيد الإنتاج. عملية جدا سهلة، وحتى المعهد التكنولوجيا هم يسويها، ما تحتاج علم كبير. هذا الاوستريشن يشوفك اياه الجاس انجكشن، هاي الجرين اريا جاز انجكشن، الريد اريا هو الاويل، والبلو اريا هي الووتر، حنسميه ووتر اكويفر. فالجاس انجكشن ينجر الغاز ان ذا جاس كاب، بحكم الضغط مالتك راح يدفع النفط من الريد اريا نحو ابار انتاج OP برودكشن ويلز. very simple، يعني الايديا كل سهله ما تكلف. هذه الكلمه كلمه ذكرناها اول مره وقلنا miscible and immiscible، هاي immiscible وmiscible من المعلومات البسيطه جدا. هاي this diagram miscibility عندما الاويل with the gas mixed together، كل الغاز اللي حقنته انت يذوب داخل النفط الخام، يسمونه miscibility. This is very good. ليش good؟ It will reduce viscosity and give me a better sweeping. أما immiscibility عندما الغاز لا يذوب مع الأويل، يعني separated، هاي يسمونه buffer zone أو يسمونه displacement. إذا الغاز ما يذوب immiscibility نقول displace، يعني يعوض، يدفع النفط ويحتل مكانه. أما بالmiscibility لا، يسمونها sweeping، يكنس، يطلع مع النفط. And that's important to keep in mind. شنو يعني ما هو المصطلح اللي له علاقه بالمسيبيليتي؟ يستخدمون هذا MMP minimum miscibility pressure، اقل ضغط يذوب به الغاز في النفط الخام. MMP اقل ضغط
يذوب به الغاز في النفط الخام. فلكل غاز اكو MMP ثابته خاصه به. MMP تعتمد على هل الغاز pure or not pure, the purity of the gas, it depends on the temperature of the reservoir. اذا كانت الحراره مالته كلش عاليه يحتاج more MMP، اذا قليل يعتمد على الاي بي اي الخفيف يحتاج سمول MMP، الهيفي اويل يحتاج بيج MMP، ويعتمد على الدنسيتي مال الغاز نفسه. يعني الناتشرال غاز الميثين الايثين يذوب بسرعه قياسا بال مثلا النيتروجين. So these factors affecting on the value of MMP. ضغط المكمن، حراره المكمن، the purity of the gas, density of the gas, the API of the oil. These are important factors to consider. منو احسن للانتاج؟ الافضل هو تكون miscibility افضل، بس اذا ما صارت miscibility وصار عندي immiscible هم لا باس. خلينا نقول اذا يعطيني انا 60% زياده، هنا خلينا نقول يمكن 40%. still better than nothing. هذه العلاقه ما بين MMP مع recovery factor. فكل ما يزيد الضغط يذوب الغاز اكثر، فالكيرف يرتفع نحو الاعلى وينطيني هاي الواي اكسس ريكفري فاكتور. اذا الريكفري فاكتور او الانتاج يزيد بنسبه اكبر اذا صار عندي miscibility. ما عندي miscibility انتاجي فقط 20% ريكفري. صار عندي miscibility يوصل اقصى شيء حوالي 90%. فاذا المسبيلتي هي الافضل في زياده الانتاج، كلش مهمه يعني. Sorry, I switch on the light because it's getting dark here. So it is that the idea of the MMP and recovery factor for gas injection, which is important to achieve admissibility عندك. تذكر هذه، اعمل ملاحظه، اكتب هذا MMP قدامك وتروح لجوجل واسال جوجل شنو معناته MMP يفيدك كمعلومه. فهي كلمه admissible and immiscible مهمه جدا في الجاس انجكشن. ما لها علاقه، ووتر انجكشن ما نحتاج، الووتر انجكشن ما عندنا هاي المشكله. الووتر انجكشن ما عندي مشكله admissibility او miscibility، ما احتاجها. بس بالغاز احتاجها، بالغاز انجكشن احتاجها. الووتر عاده هو immiscible، فما لا يذوب بالنفط الخام. بس بالغاز انجكشن لا، مهمه عندي. If I can achieve miscibility, I am lucky. By studying the reservoir condition, ذكرناها pressure, temperature, oil API factor, viscosity of the oil, impurity of the gas, type of the gas, density of the gas. All these are important to look into. الشيء الآخر اللي بالغاز انجكشن مهم عندي أيضا هو أن أفتهم نوع الصخور مالتي. الكربونيت روك بالغاز انجكشن مشكلة والله. بالووتر انجكشن مشكلة الكربونيت روك قليلة. بس إذا عندك كربونيت روكس وغاز انجكشن احتمال كبير عندك يصير فينجرينج. احتمال كبير السويبنج efficiency قليلة. لأن الكربونيت روكس من الله سبحانه وتعالى طبيعتها مكسرة. الكربونيت rocks are fractured rocks, so many fractures in it, which is making it sometimes difficult to cope and to deal what we call the gas injection. So therefore, الكربونيت rocks قد يكون عندك مشكلة أكثر من الwater injection. يعني بالgas injection أنا أفضل I prefer to have sandstone reservoir. Give me a better achievement. Nevertheless, can we do gas injection in carbonate rocks? جواب نعم. Yes, we can. We can. But we have to think about
a break even, and we have to think, sorry, a breakthrough, and we have to think about what I call fingering. Sometime in certain countries, can I do gas injection in carbonate reservoir with no problem? The answer is yes. What shall I do? Good luck. You have to add a chemical. They name it the gel, G-E-L. شلون الجل مال الشعر؟ تضيف مادة كيميائية to make the gas a bit viscous. تزيد اللزوجة مالته علشان ما يروح كل مكان. هذا حل. الحل الثاني الواق. تذكرون انا قلت لكم الواق هذه بالاجنده اذكرت الواق هو الحل الثاني. يعني ايضا انا حقنا الغاز وبعدين حقنا مي وراه. فالووتر يمنع الغاز يهرب بالفراكتلز. اذا عندك جوب انترفيو وقال لك هذا المهندس انا عندي كاربونيت ريزرفوار، شنو المشكله اللي اشوفها اثناء الجاز انجكشن؟ تقول راح اشوف مشكله الفينجرينج والريكفري فاكتور قليل. شنو الحل؟ الحل تقول له ضيف ماده كيميائيه يسمونها الجيل ثيكنر، قد تكون بوليمر، قد تكون سلفكتنت، او تعمل الواق WAG. هذا الحلين الموجودات حاليا to stop the gas escape in carbonate reservoir. طبعا المشاكل الاخرى اللي مو من صالح الغاز هو ما يسمى هذه wide variations of permeability. هذه التغير الكبير بالpermeability they name it as heterogeneity. عدم تجانس النفاذية. hetero HETROGENETY heterogeneity. This is the changing in permeability which can cause fingering and maybe to lead to the failure of gas injection or flooding. Make a note of that. Some of the notes, some of the information I give you a good information حقيقة. Remember very well, by now I have graduated in the university 79. يعني أنا عندي حوالي 42 سنة خبرة. 42 years of experience in oil and gas. I work in oil fields, both بالصحراء and in the North Sea في البحر, offshore and onshore. What I give you information, I give you a good information. So make a note of that. Because I have retired recently, أنا قررت لأنه أنا متقاعد أعطي العلم مالتي للآخرين. المعلومات اللي عندي أنطيها للشباب أمثالكم أنتم جماعة ال SPE chapters حتى تستفادون. يقولون زكاة العلم أن تعطيه أو تنشره. So that's important to keep in mind. إذا كان كارب ريزرفوار إنه أنا عندي مشكلة. الشيء الآخر أنا عندي ما يسمى sweep efficiency I'm going to explain this in the coming slides more. I will talk about sweeping efficiency. السويب بالعربي يعني اليكنس أو الكنس. I'll explain that. ما هو أحسن ريزرفوار؟ يعني إذا سؤال يقول لك منو أحسن ريزرفوار إلي I can do gas injection. What is the best reservoir for gas injection? قلنا احنا أول شيء يكون الاي saturation قليل عندك يعني 25%. 30% saturation يكون مناسب. والشيء الثاني عندك gas cap. You see this word here, gas cap. You have to have a gas cap. هذه مهمة. الشيء الثالث يكون عندك بيه شوية ضغط يعني مو كلش ميت. It has some a good pressure inside it. والرابع هو عندي permeability مالتي عالية. Especially vertical permeability. يعني إذا أجاد هاي سلايد مالتي الأولى and this slide in this gray zone يشوفون هذا اليلو لاين vertical. I prefer this type of permeability يعني النفاذية تكون عمودية vertical. So these are important to have them
to have a good candidate, a good reservoir for a successful gas injection. هاي ذكرتها أنا permeability, vertical والlow oil viscosity أو density. ال API كل ما تكون عالية ال API 33 فما فوق is good for gas injection. هاي ذكرتها. هذه الأشياء المو زينة. What is the bad of challenges that could fail the secondary recovery gas injection؟ تقول له أنا ما أحب أن reservoir be heterogeneity which is change in permeability. ما أحب مشكلة mobility ratio يعني الأويل والغاز، يعني الغاز يصير أسرع من الأويل، ما أحب هذا الشيء، يصير عندي fingering. ما أحب الكونينج. I'm going to explain the coning. I think I have one slide on coning. وما أحب slow efficiency اللي هي يمتى in which case I will have low sweep efficiency. السؤال إذا صار عندي immiscibility. إذا الغاز ما يذوب بالنفط راح يصير عندي low sweep efficiency. بس إذا الغاز يذوب بالنفط and give me a good miscibility مثل هذا, this give me a high sweep efficiency. هذا. You see this slide? I hope that's clear and make a note of it. أنا ذكرت المسبل، والمسبلتي تعتمد على الضغط، على نوع الغاز، على التمبريتشر إلى آخره، ذكرناها يعني. Already we mentioned that. فالmiscibility is the gas which is dissolved in the oil reservoir make one phase يعني mixed together, no two phases يعني. I'll give you a good recovery factor. إنتاج أكثر من 50% يعني jumping very good. إذا if you achieve miscibility أنت محظوظ، أنت good, you have a good luck. You can produce more oil. هذه بالاي بي اي مالت اكثر من 23، انا اقول ال 33 افضل، والفيسكوزيتي تكون قليله، والغاز rich in intermediate components يعني موجود ب بروبين وبيوتين ممتاز يكون، والريزرفوار high pressure and low temperature. هذا انه give you a good miscibility. اذا سألك واحد سؤال when can I achieve a good miscibility تقول له if I have API أكثر من 33 مو 23. هو I think this is wrong. I put something wrong here, you know, but I will do that later. Viscosity أكثر من 3 بواز. B أنا عندي component يعني الغاز اللي عندي نسبة لا بأس بها من البروبين والبيوتين لأنها تذوب بسرعة بالنفط ثقيلة. وعندي temperature مع ريزرفوار قليلة لكن الضغط الريزرفوار عالي. هذا إنه يعطينا very good miscibility. إذا صار عندي miscibility راح يصير عندي a good sweeping efficiency. هذه الغازات يستخدمونها بالمسبلتي. الهيدروجين miscible، CO2 is miscible، الهيدروكربون غاز is miscible، نيتروجين miscible بس يحتاج ضغط عالي، كلش ضغط عالي. الهيدروكربون يعني this could be dissolved in 2700 psi. النيتروجين يحتاج حوالي 3200 psi. الهيدروجين يحتاج a high pressure. CO2 2500 2000 احيانا PSI. depending on. There is no fixed number يعني there is no. اذا واحد يسألك can we say that MMP هذا MMP is a fixed number? The answer no. It's changeable. It depends on pressure, temperature, reservoir temperature, reservoir pressure, type of the gas, purity of the gas, the API of the oil, viscosity of the oil. So there is no fixed number depending on, and that's something you need to keep in mind. My aim is very much to have immiscible, but immiscible is bad. لا احنا قلنا مو bad immiscible. قلنا immiscible also could be good مثل هذا because it will be displacement يعني راح يعطيني نوع من الإزاحة. الغاز يزيح النفط displacement. But بالmiscibility I have a sweeping better. So it's something يعني has advantage on both cases. So therefore I need to know if anybody talk about gas injection اتذكر هذا المصطلح MMP.
بالووتر انجكشن ما عندنا هاي المشكله، بالووتر انجكشن ما عندنا هاي الصفه، ما لنا علاقه بها. ووتر انجكشن ما عندي سويبنج، الووتر انجكشن عندي ديسبيسمنت، بس بالجاز انجكشن عندي سويبنج، والسويبنج يجب ان يكون عندك ميسيبيليتي، والميسيبيليتي لها علاقه بايش؟ بمعرفه المينيمم ميسيبيليتي بريشر. هذا مهم. The pressure at which the gas will be totally miscible with oil. الضغط الذي يذوب به الغاز كليا في النفط الخام. هذا مهم جدا. اما الامسيبل يعتبر gas injection يعتبر immiscible. انا انجكت gas inside the gas cap، وقسم عنده يذوب بالنفط والقسم الاخر يبقى داخل اليلو اريا. هاي كلمه flooding، يعني محاضرتنا بها كلمه injection وفلودنج. شنو الفرق؟ Injection, if I inject the gas in the gas cap to build up the pressure. Flooding, to inject the gas inside the formation, inside the oil zone. يكتبوا الجامعة ودرسوا كلمة pay zone يسموها pay zone أو الأويل zone أو يسموها formation مرات، يقولوا لكم بالجامعة formation. So if I inject the gas inside the formation in the pay zone, I will call it flooding. Flooding. But if I inject it in the gas cap, I name it gas injection. إذا عندك جوب انترفيو بالمقابلة قال لك سؤال شنو الفرق ما بين gas injection؟ قل له هذا الفرق ما بين gas injection والgas flooding. What's the benefit of gas injection? Gas injection يعطي reservoir pressure, maintaining and increase the pressure. أما بالflooding يعطيني sweeping efficiency. Reduce interfacial tension، يعني يقلل التصاق النفط الخام بالصخور. In this case, if I inject gas in the yellow area, what happened to the gas؟ تقول له حالتين، اكو غاز يبقى، some of the gas will remain in the gas cap and the other will dissolve in the oil. How much of that gas will dissolve in the oil؟ تقول له we can calculate it using this equation. So this equation can help you to calculate the gas solubility. How much gas can dissolve in the oil up to the saturation conditions. And I'm sure if you have done reservoir engineering or production engineering by the university, I'm sure you came across this equation. It's a standing equation. And this is important to tell you also about the bubble cap, the bubble point pressure as well, and other things. So it's quite useful to be aware. فشوف انت هذا الغاز dissolve in oil in this case or in this case. You see شوف هاي كلمة miscible zone تقراها. What the meaning of miscible zone? The meaning of some of CO2 dissolve in oil. That's the meaning of it. How much CO2 dissolve in oil؟ هذه المعادلة مالت. فالسوليبيليتي يعتمد على specific gravity of the gas, the pressure of the reservoir, the API of the oil, with temperature of the reservoir. Even 4 factors will affect on solubility gas in oil. Type of the gas, that's gamma G. هل غاز ثقيل أو خفيف. The pressure of the reservoir, the API, with temperature of the reservoir. Remember these factors affecting on the solubility. The equation you show me a reservoir like this, which is called anticline, whatever. Does the geologic structure has effect? The answer is no. As long as you have some kind of free gas available, then this could be used as a gas injection. طالما عندك انت free gas area, whether it is a dome shape or maybe crystal shape, you can also do the gas injection in this case. فالدisplacement of the gas والgas sweep efficiency. اتذكر انا remind you
يعني remind you هذا المصطلحين. إذا الغاز does not dissolve in oil وعندي أنا immiscible استفاد من كلمة displacement. إذا عندي miscible استفاد من كلمة sweep. So that's something you need to keep in mind. Sweep and displacement. Displacement is good for the case of immiscibility, while sweep is good for miscibility. And these factors also need to affect about sweeping efficiency or sweeping area. Could be affected by the movement of fluid and speed of it, mobilities, the pattern type. I will show you some examples here. These are factors could be affecting on the sweeping efficiency. The sweeping efficiency عبارة عن area ratio between the contact area to the total area of the reservoir. وعندك هنا أنت vertical heterogeneity و degree of fluid mobility. هذه maybe حنسميها vertical sweep وعندنا aerial sweep. aerial يعني مساحة والvertical thickness of the pay zone. If you multiply the area multiply EV ينطيك ما يسمى الفوليوم of sweeping. ما هو الحجم الذي تم كنسه؟ كم برميل كنسنا؟ كنسنا 1000 برميل، مليون برميل. هاي يسمونه volumetric sweeping efficiency. هذا example of aerial. يعني تخيل أنت عندك a block of reservoir في حقل الأحدب أو الفكة أو الغراف أو الحيس أو إرطاوي أو نهر عمر أو غرب القرنة أو مجنون أو حقل رميل الشمالي رميل الجنوبي إرطاوي إلى آخره. فالاريا مالتي الانجكت اريا الوايت اريا، هاي الوايت اريا يسمونها الكونتاكت اريا، يعني الاريا that's being covered by the gas injection. الاريا اللي غطاها الغاز وصلها كلها غطاها كلها. To the total area يسمونها aerial sweep efficiency. يعني then ratio between how much I covered to how much I have. Maybe 70%, maybe 66%. You got the point? So it is plus minus in this case. هاي يسمونها aerial. هذه typical، بس إذا أنا عندي fractures وعندي مشاكل بالصخور heterogeneity يمكن ما يصير هذا الحل إطلاقا. They should be careful about that one. But give you information on that anyway. هذه also الباترن. هاي كلمة شو اسمها pattern type. يعني أنا if I do gas injection shall I do it for the whole reservoir؟ أنا أسوي gas injection بحقل الأحدب أو حقل الفكة أو حقل الغراف مثلا. Shall I take the whole field? The answer is no. Take a smaller block like this. أخذ 5 آبار متقاربة من بعضهن. Take 5 wells closer to each other. Choose the center one as an injection well تعقيم بالغاز. والأربعة بالcorners as a producing. فيصير عندك أنت gas injection for حنسميه 5 spot pattern. 5 لأن عندك 5 آبار، 1 حقن و4 إنتاج. الاريا الكلية والاريا اللي غطاها الغاز النسبة بيناتهم نسميها sweep efficiency. Displacement something else. Displacement هي saturation change. اكو يعني سؤال آخر، هل هو 5 spots the only patterns available؟ الأنسر لا. عندك الديسبريس يعني line by line، عندك ال5، عندك ال9 spots، 7 spots، ال9 spot، عندك الجروب 4 injection والبقية لا. عندك البريفرال يعني البريفرال الآبار النفطية على حدود الحقل اعتبرها كلها انجكشن، واللي داخل اعتبرها بروديوسر. طرق مختلفة according to the company policy, according to the
reservoir conditions according to the other things which is need to be aware about. So it's quite important to keep in mind that pattern is important choice. What important is sweeping and displacement, and many other things need to be taken in consideration. آخر شيء أنت what's your aim? My aim is to enhance oil recovery. I want to get more recovery factors. Inshallah, within 10 minutes, I give you the chance for a question and answer. So 10 minutes, I will stop and give you a chance for a question and answer. So a recovery factor, ER, or recovery ratio, at the end of the day, إلى علاقة بالaerial sweep efficiency, بالvertical sweep efficiency, وإلى علاقة بالdisplacement. الديسبليسمنت إلى علاقة بالsaturation. Simple term for displacement يقول هي عبارة عن SOI minus SOR divided by SOI. الED هذه تنحسب على التغيير في saturation of the oil. Initial oil saturation minus residual oil saturation divided by the initial oil saturation. So SOI minus SOR divided by SOI, this is what I can call ED, displacement efficiency, maybe 80%. Multiply by 60%, 80 by 60, the oil recovery will be 48%. So I can recover almost half of the oil in place using the gas injection. This is the meaning of calculation. And MP also other calculation, yani if you do some designing, these are, remember, these are important in designing the project of a gas injection. Important to choose the pattern, to choose which well I should do as injector, important for designing. And قبل لا تبدأ, important. الcalculation مالتك, important. How much at the end of the day I will recover oil after 5 years gas injection? يعني السؤال, how long, يعني what's the age of gas injection project? ما هو عمر الجاس injection project؟ نقول له عمره يمكن يطول وياي 5 سنوات 6 سنوات إذا أنا everything okay. خلال هال5 سنوات within these 5 years 6 years how much oil I produce؟ هذا هو MP. هو MP هو عبارة عن الED اللي هي displacement efficiency depending on saturation, depending on pore volume, depending on capillary pressures, وما يسمى بالsweeping efficiency, الaerial والvertical. وهذه لها علاقة بالmiscibility، لها علاقة بالmechanism، الvolumetric displacement إلى آخره. whether it is WAG or foam or polymers. طبعا multiply بالأخير بالoil saturation والpore volume والB naught اللي هو formation volume factor. It's to give you the NP in STB. الoil recovery بالSTB. STB هو stock tank barrel. This is the equation they use to calculate some time if we have miscible gases. So there's a few issues need to be aware about, as I mentioned earlier to you. I need to be aware about the saturation pattern, the pressure of the reservoir, temperature of the reservoir, miscibility, MMP. فهذه بعض الفاكتور وكتبنا أنا. الأويل saturation how much؟ 30%. Nice. The sweep efficiency and depend on heterogeneity or no heterogeneity, fingering, no fingering. I don't like fingering anyway. Fingering is a problem. A thief zone, if I have a high permeability area adjacent to a low permeability area، عندي مكان permeability مالته كلش عالية وبصفة تماما detached to it a low permeability، فيسمون الهاي permeability area sometimes يسموها a thief zone، يعني take the gas from you. تريد تعرف أيضا الوتابيلتي مهمة عندك. You need to know
what's the contact angle between the oil and the rock. يعني in this case, for example, easy for the gas to sweep the oil, very easy. But in this one, difficult for the gas to sweep it, unless the gas go inside it and change it into something called swelling up. So these are important to be aware about when you do enhanced oil recovery gas injection. That's what I said earlier. If you want to do your MSc or PhD in EOR, you should have some reservoir knowledge, reservoir understanding. Important to keep in mind. At the end of the day الريشيو ما بين الغاز والنفط ايش قد how much I need to inject gas to replace oil. هذا الاي هذا هو gas injection rate, how much cubic feet of gas I have to inject per day. So that's depending on gas injection rate barrel per day or cubic feet per day. Very simple to convert. 1 barrel is 5.651 cubic feet. So you need to know هذا الريشيو. فتقول انا في الاي جي مالتي مثلا 90% اللي هي ratio between the gas and oil 60% 70 whatever you put a figure, and other data you should have them. You can get the IG out of it, or if you know the IG, you can predict how much gas to oil ratio inside the reservoir. how much gas you inject to how much oil already in place. هذه مهمة بالdesigning, مهمة بالcalculations, important. You need to know it in this احنا نسميه fraction factor أو gas fraction factor. نفس المعادلات. Also you need to know احنا نسميه relative variability KRG. مهمة تعرفها. KRO, as you know, here a ratio between KO to over K absolute. هذه مهمة لك because it tell you do we have a good movement, mobility or no mobility. KRG, إذا KRG كلش كبيرة مو زين. KRG معناته الغاز move very fast ويصير عندك fingering. So this is also important to keep in mind. The factors أخير density of the gas, density of oil, an angle of depth, geology. So these factors are important to keep, and maybe finish with a graph like that. يسوي plot graphs between saturation and relative permeability, or between FG اللي هو fraction of gas flood to the gas saturation. And كلمة تحقيق غاز, of course the gas saturation increase until you come to a breakthrough. space cannot take any more gas. خلاص الشبع بالغاز. You have to stop. فتعرف وين يصير الحالة, وين, in which case. And if you know the value of FG, you can use FG to know how much your IG, the injection rate as well. So this equation, or same equation, هذه المعادلة, هذا graph is useful for designing the process of gas injection. This has, I have to give a full lecture on it. لازم أدرسكم محاضرة كاملة مع tables و examples, وأنا حاليا ما جري أدرسكم, أعطيكم مجرد ويبينار. المعلومات اللي تحتاجها البابل بوينت بريشر مهم جدا عندك. You cannot do gas injection وعندك bubble point pressure او انت ببابل بوينت. لا, يجب شوي يكون gas injection مالتك اعلى من bubble point pressures. الغاز اللي يذوب داخل اويل اعلى من bubble point pressures. فالريزرفور مالتك لازم ترفع الضغط مالته يلا يصير شغل عندي. اذا انا عندي bubble point pressure او ريزرفور مالتي less than bubble point pressure ما يصير عندي gas injection, يصير عندي مشكله لان الغاز يطلع وهذا مو زين. So I should not know that. This is the way they calculated gas bubble point pressure. So I said to you here, my lecture is not academic lecture. My webinar is very much a master class, give you information on gas injection. إن شاء الله مستقبلا أسويكم محاضرة خاصة على
الببل بوينت، الكي ار جي، كي ار او، او شو نحسب الاف جي، لها طريقه خاصه. This need more details. I'm just give you flavor to remember. عندك الواج انجكشن ايضا هي مهمه جدا مثل ما قلنا، لان هي عباره عن mix between gas injection and water injection, and also this is important to keep in mind. mobility ratio مهمه، خلي الموبيلتي ratio مالتك اقل من 1 دائما. اجعل الاويل move faster than gas, because if the gas is faster than oil then you have a breakthrough and then you lose. gravity segregation ايضا مهم، خاصه اذا عندك انت flooding، يصير عندك الغاز خفيف. اذا عندك flooding like this diagram here, if I have flooding وعندي segregation يصير عندي CO2 خفيف يصعد نحو الاعلى وما يغطي الاويل بشكل as you see in this diagram، يصير عندي فشل، I lose. So when does gas injection fail؟ تقول له fail اذا عندي heterogeneity، it fail عندي natural fractures، it fail اذا صار عندي gravity segregation. gravity segregation، الغاز ما يذوب بالنفط انه ينفصل عنه ويصعد نحو الاعلى لانه هو اخف من النفط. So these are issues you could face in gas injection. These important to keep in mind. ايضا fair number 4 اذا كان ضغط المكمن if the pressure of the reservoir less than bubble point pressure، الغاز injection ما ينجح. Remember these 4 factors I need to call. يعني بس can I solve it? Yes, you can solve it. One of the solution for that, it could be the WAG. WAG is a good solution sometime. يعني تحقن. Can I here, for example, I'm injecting gas. هذا الدياجرام here. عندي غاز CO2 يمشي. أقدر أحسب. Can I calculate the speed of CO2 inside the ropes? Can I? The answer yes, you can. They put equation like this to predict the gas rate feet per day. هاي طريقة يسمونها critical velocity. تقدر تحسب سرعة الغاز داخل الصخور. simple data، يعني تعديد الفيسكوسيتي مال الاويل يكون عندك البرميابيلتي KO، الKG، viscosity of oil، density of oil، يعني API والdensity of the gas. تقدر تحسب عادة هي feet per day. أنا من البحوث مالتي دراساتي مثلا على CO2 مثلا، أنا عندي هواي بحوث على CO2 flooding CO2 injection، عندي هواي محاضرات للCO2، عندي كتاب صغيرون تحت التأليف حاليا على CO2 flooding. إن شاء الله يطلع في شهر ما أعرف إمتى، إن شاء الله يعني الشهر السادس الشهر السابع من هاي السنة أخلص كتابته. I will finish writing this book on CO2 flooding, CO2 injection. From my calculation, I found it to be about 0.5, 0.4 feet per day. يعني سرعة CO2 داخل الصخور إذا ما بيها fractures وكل شيء تمام typical يمشي بسرعة 0.5 feet per day. يعني كل 24 ساعة يمشي 6 inch half a feet. And that's a good. يعني the slower the better. كل ما يكون الغاز moving very slowly is better to give more sweeping and to give better pushing of the oil out of the rocks. Remember that. يعني إذا سألك بامتحان قال لك highest velocity of CO2 قل له لا مو زين. high velocity gas قل له لا أنا أريد low velocity give me better sweeping, give me more recovery factor. ما يصير عندي fingering. إذا صار عندي a very high speed يصير عندي fingering. هذه مشكلة أنا ما أحبها ما أريدها. So that's important to keep in mind. Remember, I repeat, I am giving you very good information. Wallahi, I'm very honest with you because I decide not to keep my information anymore.
So I give you a useful information. You will never get them in books. ما تلقاها بالكتب. Because it came from me working in the industry. I have worked into more than 6 oil fields, and I have dealt with so many EOR projects. فأعرف شو يصير بالضبط. So keep that in mind. So these are important. إذا أنت تقول أنا شنو أعرف bubble point pressure، أعرف immiscibility، oil saturation، natural fractures، heterogeneity، vertical permeability، لازم كلها أعرفها. mobility، viscosity، API، speed of gas in rocks and so on. الgas viscosity مثلا عندكم معادلات تحتاج بيها. يعني I need to know the gas viscosity. In certain equation I have show you some equation. I'm just going to here for example. FG هذا اللي هو fraction flow between gas and oil in the reservoir تحتاج to know the μg. Either I do it in the lab, measure it, or I can calculate μg. وهذه المعادلة by Lee Gonzalez. He give us equation to calculate MUG. وهذا useful. والgas mixture here يعني هو very good for natural gas. يعني هو methane، ethane، propane، butane. فأنت بنشوف معادلة MUG، KG. You should ask, how do I get this data? KG I can get it from the lab work. So these are important to keep in mind. الgas will dissolve in oil and has a gas formation volume factor. Also, I need to know that, especially in the production. If I bring the oil now to the surface, if I go to the slide again, this slide, here we are. I'm injecting, and as you see here, producing well. This oil come, what's inside the oil? There's a gas dissolved inside it. From the nature and from the gas, I do injection as well. So when it comes to the separator, it will be separated, give me something called GOR, gas oil ratio. In this case, do I have any physical or understanding for this gas in terms of volume, in terms of for expansion factor, EG حنسميه EG هو opposite of BG. How much will be expand later on? So I need to know this factor. An example of calculation. I will not go with you on it. This is some example, useful example, because I need to stop. I take more than 1 hour. عندك انت الاشياء الاخرى المهمه اذكرتها كلهن gas cap, sweep, mobility ratio. I mentioned this. هذه مشاكل يسمونها operation problems. الجاز كونينج يمكن عندي هذا الجاز كونينج. شوف هذا الريت area. So if you inject the gas in the gas cap, انت قد تدفع الغاز الدفعه من اعلى from top to bottom. So maybe you are pushing the gas to go through the perforation, top perforation. Then the gas will escape with the oil. حنسميه gas cooling. فتقوم تحقن غاز تسوي gas injection، بس للاسف الشديد الغاز يطلع للاعلى، تخسر يعني you are going to lose. والووتر كونينج اذا تعمل ووتر انجكشن هذا ما له علاقه بالمحاضره مالتنا. So gas cooling is a problem because of gas injection. Do I have gas cooling in flooding? No. بالغاز flooding ما عندي، بس بالغاز injection عندي يصير كونينج. الووتر كونينج ما نحتاج نشرح حاليا لان احنا نحكي عن الغاز injection. الفينجرينج نعم. الفينجرينج happen in both actually, gas injection and also in gas flooding. وتذكر انا قلت لك خلي الموبيلتي ريشيو اقل من 1. If you can make mobility ratio 0.5 0.4 is better. اذا طلعت في حساباتك الموت شيء اكثر من 1 ما تصير عندك فينجرينج. تذكر هذا الشيء. والفينجرينج mean that you inject gas and you produce gas very fast وتخلي هاي الجرين اريا تصبح ماكو ريكفري بها، يعني تخسر كل النفط مالتك.
is a failure. So remember, these are operational problems: coning, fingering, a breakthrough, yearly breakthrough, because of natural fractures or gas escape very fast. If you have a thief zone, السegregation إذا عندك a very thick oil zone، إذا طبقة الإنتاج كلش سميكة. السegregation ذكرتها لك أنا قبل لحظات من شوفتك هذا السلايد، أو قلت لك يصير عندي نوع من العزل ما بين CO2 هنا. إذا CO2 go on the top only, doesn't cover all the zone، أسميه segregation. So remember, these some operational problems. They are the coning, segregation, fingering, breakthrough. Breakthrough is mainly due to مثل ما قلنا natural fractures. High fingering, an example of it, miscible gas. I will move fast now because for two reasons. I covered most of the note and my time is getting a bit. Can I do gas injection and water injection at the same field؟ أنا عندي حقل الرميلة أو بحصة أو عصب أو شاه أو بابس، حقل خان، حقل العوالي، حقل الغوار، شيبة، صفية في السعودية مثلا، حقول، حقل البوري، حقل الفاتح، حقل الناصر، حقل الشرارة في ليبيا. Can I do them gas injection and water injection? Yes, you can. You can. إذا عندك gas cap وعندك water recovery, you can do 2 in 1, give you better recovery. Remember, this is not a WAG. This is a combination of. أما الواج هي عبارة عن عملية هذا واج، هذا لا مو واج هذا. Do I have example of WAG? Yes, this example of WAG. شوف هنا شوف if you see I inject CO2 أول مرة هنا and قسم من CO2 go in the oil, give me something called miscible. شوف هذا miscible. والremaining يسمونه buffer zone. So I stop CO2, I inject water now. You see water حتى ما يجعل الغاز يعني go anywhere. وبعدين I inject CO2 وبعدين water. So يسمونه water alternate gas أو water after gas. يعني gas first and then. هذه very good in flooding and very good to give you a high recovery factor and to solve the problem of fingering, to increase sweeping and give you better oil production. وإذا ما عندك غاز كميات كبيرة أيضا إنه يصبح رخيص. CO2 غالي، فبدل ما نقول له CO2 تخلي بس هذا بس هذا only CO2 only gas. هذا injection. CO2 is very famous nowadays في عملية حقل. ما لكم بالعراق أنتم، بس موجود في عمان، في الإمارات، في بحر الشمال، في السعودية، في حقول إيران عندهم CO2 injection. يعتبر أيضا gas injection. هذا واج لأنه عبارة عن غاز CO2 followed by water، فنسميه احنا واج أو CO2 واج. CO2 قسم يذوب يسوي miscible وبفر followed by water. أقدر أنا أخلي gas injection وأخلي مضخة ESP مثلا. Yes, you can, both of them. ESP for production وgas injection for sweeping and maintaining the pressure. That's what happens inside the rocks. حنسميه micros. كيف إنه CO2 أو الغاز يكنس sweeping الأويل، القطع الصغيرة يجمعها كلها ويجمعها وبعدين ينتجها. يعني شلون عندك غرفة وسخة وعندك مكناسة تكنسها شوية شوية تجمع الأوساخ في مكان واحد تطلعها، نفس الفكرة تقريبا، عملية sweeping like that. This is also sweeping. This is CO2 إذا ما له علاقة بكم أنتم، بس في بعض الدول يسمون CCS Carbon Capture Storage. الناس يهتمون بالenvironment global warming
ويقولوا احنا نقلل CO2 من environment, they capture it and they put it in the water aquifer. Nitrogen also is a good activities. If there is nitrogen رخيص بتوفر بالهواء inert يعني ما يسوي مشاكل خامل ما يعمل corrosion, it's very good. ما يسوي انفجارات مناسب. I have seen some N2 يعني أنا شفت نيتروجين أو اشتغلت بحال نيتروجين EOR في نيجيريا وكذلك في الإمارات. عندهم نيتروجين انجكشن الانرت غاز، هنسميه انرت غاز، المقصود به هو نيتروجين، عادة يكون هو immiscible. I move fast because nitrogen you don't involve in Iraq about it or other countries. الانرت غاز بفوائد. ال بي جي، حتى ال بي جي هذا الغاز، غاز الطبخ مع السلندر، قنية الغاز بالبيت. Also they could be used for injection if you have plenty of them. والال بي جي مشكلته غالي طبعا، very expensive. يعني بدل ما تحقن انت الغاز يمكن تستخدمه بالطبخ في امور اخرى، بس اذا عندك plenty LPG وما عندك يعني market for it, you can also use it for gas injection and very good as a miscible because the LPG dissolve in oil very fast, very quickly because it's heavy gas. يسمونه lean gas احيانا. Miscible flooding ذكرناه. So I thank you here very much for listening to my lecture. So far, I did about 80 minutes, 80 minutes. And now the stage is open for you to ask. And of course, these will be controlled by our coordinator, Yamama, or Mr. Athir. Hello, Doctor. Or Mr. Ali. Hello, Doctor. Thank you all, especially Dr. Hussain. Thanks for joining us today and holding this session and completing being here with the time with us. Sorry, on the time with us. Right now, everyone hearing me from Zoom or Facebook, we are reaching Q&A sessions. So if you have any question, you could post it. Right now, I'm gonna be, I don't know, Doctor, it's up to you. Do you want us to take sharings from raise hands, or you want me to give you the questions I received from Zoom and Facebook comments? You can both of them. You have some question on chat. You have questions if they raise hand through the participant. If they want to raise hand, عندي أنا صدام، واحد اسمه سيف، واحد اسمه راشد. نعم. So up to you. So we went to first. We're gonna take the raise hands because they may be emergency. So here I'm gonna be with Mr. Saddam. So I'm gonna give you the unmute. So accept it. It's gonna be shown as a icon in front of you. Okay, Saddam, you can ask me. Hello. Saddam, are you there? If no, move to the next one, Imam. Okay, just lower his hand, so I couldn't give him. Safe, Samir. I asked to unmute. Yes, I give him the unmute, so we could talk. Thanks, Mrs. Yamama. Good evening, Dr. Hussain. حياك الله. Hello. Hello. Thank you for your informative lecture. You are safe. Some questions. Yeah, I'm safe. Doctor, as you say in the lecture, the gas injection will fail if the reservoir pressure below the bubble point. Yes. Right? But how the gas couple already will form in the first place if the pressure above the bubble point? You know, because as we know in the petroleum basics, the gas cap will form if the pressure reservoir below the bubble point. Yes. Then how the very good. gas cap will form if the pressure above bubble point? صحيح. Usually, either we have something called a primary gas cap. From the beginning, we have something called saturated reservoir, and we have gas cap from the beginning. And sometimes there's a gas cap come after production,
due to pressure reduction يسمونه secondary gas cap. And that's formed because the pressure of the reservoir is depleted as part of it below the bubble point, and some of the gas will be released. So if I have a pressure reservoir like that, a pressure with a secondary gas cap, and I will inject gas inside this gas cap, which is formed after the production, it means that I need to use more gas. So some of the gas I will use to rebuild up the pressure to come above the bubble point, and the remaining gas will be used to do sweeping and recovery. So it's not a fail as a fail, but it costs you more gas to be used. It takes more time to build up. بينما إذا عندك أنت gas cap أساساً البرايمري موجود عندك وأساساً بها ضغط عالي, no need, or you will use less amount of gas and you have a quick recovery. The word fail, maybe if I said fail, I'm wrong, but I say I prefer to have the reservoir at a pressure above bubble point pressure. لكن أنت تقول أنا bubble point عندي gas cap, yes عندك gas cap, you have gas cap because of saturation cases in this case. And because of the pressure of the reservoir being depleted and therefore some of the gas being liberated. But still we have a good pressure. So, but usually إذا overall pressure reservoir أقل من bubble point pressure أحتاج more gas to be injected in order to build up the pressure and also to sweep the oil. But not a fail. Not a fail. It's more expensive. Okay, thanks. It's clear now. And my second question is, hello, doctor. Yes, yes. My second question is, if the gas at the process of gas injection, when the gas become miscible in the oil, yes, this process will call, and at this time we will call the gas flooding, right? Yes, you are correct. هو الغاز flooding, one of the important successful part of it إذا صار عندك miscibility. بس هو حتى بالغاز injection, also in gas injection you will have miscibility. يعني some part of the gas injection, and if I show you a slide of gas injection, if I show you this slide, for example, yellow area slide, part of it will be miscible. Yeah, this one. انت هذا red zone, red area, انت عندك gas injection or gas cap, but the contact area, GOC, gas oil contact, هنا عندي also miscibility. أنا عندي miscibility. عندي يعني الغاز يعمل عملين هنا, two jobs. One job is to push the oil up down and build up the pressure in the gas cap, وقسم من هذا الغاز راح يذوب بالاويل. Some of that gas will dissolve in oil and give me a good miscibility and good sweeping. So it's similar to transitional zone, right? Exactly, like transition zone. It will be building the transition zone and make it a bit larger. Okay, doctor. Thank you. You're welcome. انت you speak Arabic? Yeah, نعم دكتور. نعم. Okay, ما تحكي عربي. I'm sorry. Okay, continue. Yeah, ma, continue. Yeah, we got another two raising their hands. So, okay, Mr. Saddam, you could speak. You are on mute right now. Yes, thank you, sir. Yeah, am I audible? Yes, Saddam, I hear you, Saddam. Yeah, in terms of CO2 and flooding, in case of we have miscible flooding, about the chemical composition of the crude oil, I mean, could be changed due to the miscible flooding by CO2. This is the first question. Yes. The second question. Yes, continue. Yeah, you can. Yeah, in terms of the second question is, I mean, some companies prefer to perforate the injection wells in front of the upper layers on the oil zone in terms of the CO2 injection. So if we
and I mean perforate the whole layers from the upper layers to downward to the bottom layers of the reservoir, does that will lead or to have good sweep efficiency due to the contrast permeability? I mean, since we usually have high permeability and I mean high horizontal permeability compared to vertical permeability, does the perforation pattern, I mean, affect in terms of sweep efficiency in case of CO2? These are my two questions. Okay. First question, CO2 could, yes, it could affect the chemistry of the crude oil because CO2 is an acidic gas. So when dissolved in the oil, it could change the pH value and make the pH value of the oil less than 7 in certain cases. But when it comes to the separator, CO2 will come out of the oil, so the oil return back to its normal or original pH value. CO2 also is a corrosive gas, so maybe it corrode the casing, the packer, and the tubing, as you see in this diagram. And my perforation pattern, I prefer, yes, it will affect. I don't like to have big numbers of perforation in the upper part of the pay zone because of segregation problem. In any gas injection, I don't like to have more perforation in the upper part. I prefer perforation to be in the middle of the pay zone. I'm looking for a slide, I think it showed that case. For example, here, يعني إذا لو أنا عندي perforation يسمى HP with total H. H is total thickness of the pay zone. Well, HP will perforated thickness. A ratio between HP إلى H, I prefer to be about 35%. يعني إذا أنا عندي 100 feet, I perforate 35 feet in the center of the production zone. I don't like to put perforation high enough, so maybe I have coning or maybe I have gas escape or segregation. فالجواب yes, a perforation pattern has an impact on gas flooding and also gas injection problems in the future. Okay, thank you, sir. Thank you very much. I hope that this lecture could be, I mean, provided to the students. Yamama will have the slides and she will deal with it. Okay, thank you, sir. Yeah, I'm gonna do it. I'm gonna post it on Telegram as soon as possible. I may take this few seconds to welcome everyone joining us from doctors, lecturers, students, and so on. Everyone is welcome. We are so happy and glad to have you here with us, all of you. Thanks for being with us today and being so interested in our webinars. Now I got Mr. Rashid. I'm gonna give you his unmute, so please accept it and you could talk to Mr. Hussain. I think this is Rashid, Saif Rashid Sadi. You are from Oman, aren't you? Rashid. Rashid, you have to unmute yourself. افتح السماعة حتى تتكلم. Okay, I give him unmute 3 times and he just, I suggest he's not with us. السلام عليكم. السلام عليكم راشد. السلام عليكم. الله يحييك استاذي، بس بغيت عندي كذا سؤال بالعربي. انت من عمان؟ من عمان ها؟ نعم. حياك الله حياك الله. الله يحييك. طبعا اول شيء حبيت هذا الدرس واشكرك عليه من كل قلبي يعني، واتمنى ان يعني دروس ثانيه تكون ان شاء الله. غير هذا السؤال الاول، طبعا انا فهمت اللي انت الحين شرحته كامل، بس طبعا يريد لي اعيده واكرره يعني، فاهم علي؟ مع نفسي هذا الشيء. سؤالي ليش يتم حرق الغاز؟ The gas will be flared due to so many reasons. One of the reasons is to control the pressure for safety factor حقيقة. Because if you don't flare it, if you have no surface facilities, ما عندك storage tanks ولا عندك pipeline ولا عندك dehydration and sweetening, so you cannot make the gas go everywhere in the nature. So you have to burn it. So it's safety factor.
هذا one of the first reason. Second reason, انت عندك plenty gas come to the surface but ما عندك surface facilities. ما عندك compressor ولا عندك sweetening ولا عندك dehydration ولا عندك storage tanks ولا عندك customers زبائن يشترون من عندك، فما عندك choice آخر، حرقة. طبعا هي خطأ مو زين، حرام. بداية محاضرتي قلت حرامين مو حرام واحد يعني. But this is the major technical reason. Safety زائد I don't have surface facilities. هذا السببين. يعني إذا صارت عندك مقابلة عمل مع شركة وقال لك ليش نحرق الغاز؟ قل له لأنه السيفتي فاكتور ما هو نخلي الغاز، هو ما خلي الغاز في كل مكان في كل المدينة، أحرقه بالفلير مالتي، فلير ستاك يعني تاور أوف فلير. أو إذا عندي فاسيليتيز أعمل له ديهايدريشن وسويتنينج وحوله إلى غاز الطبخ أو غاز التدفئة أو حوله إلى LNG أو NGL غاز سائل إلى آخره. عندكم أنتم عمان حقل خزان. نعم. حقل هو غازي، وأعتقد الغازي ينتج من عنده لاستخدام الصناعي والاستخدام لكن لا يحرق معنا، لا يحرق. أنتم إيه؟ أنتم عمان إمارات يعني أنا عمان، لكن قبل كان يحرق بس الحين لا. ممنوع أساسا عندكم، ممنوع يحرق أساسا. نعم نعم. إذا ينحرق يحاسبون الشركة ويغرمونها غرامة. صحيح. وأنتم عندكم عقود لبيع الغاز إلى كوريا الجنوبية أعتقد. نعم. أنتم جزء من دولفين بروجكت. الدولفين الغاز يجيكم من قطر. نعم. سؤالي الثاني. تفضل. سؤالي الثاني، أنا كطالب تخصص هندسة نفط وغاز، نعم. ما هي نصيحتك لي؟ والشيء الثاني إنه هل أنا مجبور أو يعني لازم أهتم بكل الجوانب؟ لازم أهتم بالغاز بروسيس غاز، ولازم أهتم بالأويل ريفاينري وبالدريلينج وبرودكشن، أحيط بكل هذه الأشياء ولا؟ كتلميذ جامعي لكي تنجح وتحصل معدل عليك أن تهتم بكل مواضيع يدرسوا لك إياها حاليا. فهم يدرسونك دريلينج وبرودكشن ويدرسوك ريزرفوار ويدرسونك بتروليوم ايكونوميك وسيفتي ويدرسوك some chemistry وبتروكيميكال إلى آخره. Yes, you have to know them in general. After graduation and you go to your bachelor, then you need to know your direction. وين اتجه؟ وين اروح أنا؟ هل shall I be a gas engineer? Shall I be petroleum engineer? Shall I be certified to be a reservoir engineer? هذا بعد التخرج. specify. حاليا الديماند الكبير هو على الغاز انجينيرنج، على ديماند كبير لان الغاز يعتبر بديل جيد للنفط الخام. وايضا الاي او ار، المشاريع الانهانس والريكفري حاليا عليها طلب كبير لزياده الانتاج. والموضوع الثالث هو طبعا الحفر والريزرفوار سيميوليشن، يعني التكنولوجي اوف كمبيوترايزنج، هذه عليها ديماند حاليا which is could be. So you have four options: either gas engineering or EOR engineer, reservoir engineer، او الموضوع الرابع ذكرناه هو قد يكون drilling او anything related to. بس كتلميذ جامعي حاليا عليك ان تنجح بكل المواد وتهتم بهن كلهن. بس بالبروجكت السنه الرابعه اكتب تخصص معين دقيق في موضوع معين تحبه. خلاص احنا خلصنا بروجكت. نعم. كان بخصوص الديبوزيت اللي هي العوالق اللي تترسب على البرودكشن تيوب. اي يعني عندك السكيل بيلد اب، عندك نعم سكيل ديبوزيت، الفاولينج، عندك الاسفلتين. You can do some research on that. It's a good area, good specialized area يعني a good area. تشكر استاذي. حياك الله راشد. سلام. شكرا لي. نعم يا ماما. نعم أستاذ. حاليا مع أستاذ موسى. I give you any mute, so accept it please. I will gonna redo it. موسى الأحمد أو أحمد. نعم. Yeah, you could speak right now. صوت واضح دكتور؟ تفضل حياك الله تفضل. بالبداية شكرا لك دكتور على وقتك ومشاركتك لمعرفتك ويانا. حياك الله. وشكرا أيضا تشابتر جامعة ميسان وعلى جهدهم المبذول هذه الأيام، خاصة بالمحاضرات اللي جاي ناخذها الآن. دكتور عندي سؤالين أنا. دكتور احنا حاليا شرحنا مبادئ البرنسبلز مال الغاز انجكشن
واخذنا الغاز انجكشن عفوا، واخذنا الغاز فلودنج. تمام. نعم. هذه الطريقتين اني حسب نعرف احنا اكو ابار الفيرتيكال واكو الهوريزونتال. بالعراق تقريبا اكو معظمها تكون من الهوريزونتال ويل حتى يكون انتاجيتها اكثر. حضرتك شنو تفضل، انه الفيرتيكال الطريقه مالته هي انجكشن غاز بالكابروك لو فلودنج، او ايضا للهوريزونتال وول؟ انا افضل بالفلودنج افضل I use horizontal well for flooding، لانه الهوريزونتال well already it is inside the pay zone, inside the oil zone. يعني هو الهوريزونتال يحفر داخل الطبقه المنتجه اساسا. فالفلودنج يقول very successful in this case if we are going to use it as an injection well. اذا كان عندي gas injection طبعا انا افضل الفيرتيكال، لان gas injection I inject gas in the gas cap. بالgas injection انا ما لي علاقه بالبيزون، ما اوصل للبيزون. بالgas injection انا كل شغلي مع الغاز يصير بالبيزون او بالغاز كاب. يعني لو اشوفك السلايد معايا اذكرك من جديد، انا اشوف هذا الغاز كاب اللون الاصفر، ذكرت لك هذه الصفراء، انا ما لي علاقه بالمنطقه الخضراء. الغاز مالتي كله وين يصير؟ باليلو اريا. so it is a vertical well. بس من يصير عندي flooding يصير هكذا. I am inside the pay zone, so maybe I prefer to use the horizontal well as injection well. تمام دكتور، حياك الله. دكتور السؤال الثاني اللي هو بخصوص الغاز اكسبانشن والاكوفار. دكتور هي احنا يعني حسب ما درسنا انه اكو طريقتين اللي الطاقه الطبيعيه للمكمن تدفع لي النفط للسطح، اللي هي بالاكوفار او الووتر درايف، وايضا بالغاز اكسبانشن تمدد الغاز. دكتور احنا من اخذنا يعني الغاز جاي يذوب داخل النفط، تمام، بالغاز انجكشن. نعم. فالغاز نعم. فالدكتور يعني اني بهالحاله مو راح وكانما ما راح اعتمد بعد على تمدد الغاز داخل المكمن، تمدد يعني هو لا هو الغاز بس هذه المنطقه الحمراء. شوف you see the slide، انت شوف السلايد شوفها. نعم ظاهر. هذا الريد اريا انا اسوي انجاز انجكشن، فقسم من الغاز راح يبقى وين؟ داخل الغاز كاب. يعني يكبر الغاز كاب، يكبر شويه، وقسم الاخر خلينا نقول مثلا 60% 70% تقريبا يبقى على كل غاز داخل الغاز كاب. 30% عنده راح يذوب بالنفط، هذا يذوب فيصير النفط خفيف ويدفع نحو الانتاج. فهذا يسمونه gas cap drive mechanism، الناتشرال درايف. وعندي ايضا في الاسفل اللون البلو اريا عندي ووتر اكويفر يسمونه ووتر درايف ميكانيزم. فالغاز نعم قسم يذوب بس مو كله يذوب. يعني من if you inject 1 million cubic feet maybe 300,000 will dissolve, 700,000 will remain as a gas in gas cap, building up the pressure of the gas cap and pushing the oil from top down. مع الوقت، مع السنوات، ورا 4-5 سنوات عندك خط يسمونه جي او سي. هذا الجي او سي يبدا ينزل الى ان يوصل للبرفوريشن. من يوصل للبرفوريشن شو يصير عندك؟ يصير عندك الغاز كونينج اللي ذكرناه قبل لحظات وين قلنا على المشاكل اللي تصير عندنا. I try to get the slide of the gas cooling. I think I lost it, maybe I lost it. فيصير عندك gas cooling، وهذه مشكلة حقيقة أنت ما تريدها، أنت you don't like it. مثلا عندك أنت أيضا شوف الغاز يكبر، هذا الجي او سي ينزل إلى يصير perforation ويصير عندك الغاز cooling in this case. So remember إنه مو كل غاز يذوب، إنما قسم من عنده يذوب وقسم الآخر building the gas. هذا سيل cooling. فقسم الغاز ينزل الى انه بيطلع من بالبرفوريشن ويصير عنده مشكله. تمام دكتور، شكرا جزيلا. حياك يا ماما. شكرا لمشاركتك أستاذ. حاليا عندي
مشاركة من الأستاذ رشيد. راح أضغط unmute so accept it. راح أعيدها unmute accept it. رشيد افتح أستاذ السماعة رشيد مالتك. إذا كنت تسمعني أنطيتك unmute. Okay. السلام you could عليكم يا talk. دكتور. عليكم وعليكم السلام. السلام. First of all, I would like to thank you about this very good session and for Misan University for their creative force. Actually, I have 3 points I want to ask you about them. Yes. First of all, we have a gas condensate reservoir and it's being produced and depleted. Now it's produced below dew point and the production is dropped too much. We inject some gas into this reservoir, but is the gas injection in this case is helpful to recover more condensate from the reservoir or only for pressure maintenance? It's mainly for pressure maintenance. It's mainly for pressure maintenance. انت من يخفض عندك اذا عندك gas condensate reservoir احنا نسميه retrograde point، يصير عندك يعني dew point مالتك عالية، فيصير تكثف للكوندنسيت out of the gas بسبب البريشر دروب. فالجاس انجكشن يعني يوسفول، هو حل مشكلة حقيقة، يحل مشكلة building up the pressure and give you a good chance for the condensate to come up to surface to the separator. في نفس الوقت قسم من الغاز، خلينا نقول حوالي 20% من الغاز is also will help in sweep the الكوندنسيت، وقسم يذوب داخل الكوندنسيت. صح الكوندنسيت خفيف، صح الكوندنسيت هو خفيف صحيح، very يعني light, but the gas dissolve make it even lighter, easy to be swept. I do يعني as a consultant أنا أشجع أحيانا gas injection in gas condensate reservoir for 2 reasons: maintain the pressure, and second, encourage or increase the sweeping efficiency of the condensate. Okay, Doctor, thank you. The second question I want to ask is it good to inject dry gas or gas with some heavy components for good recovery factor? I prefer to have a dry gas if possible after glycol treatment. But if you have هنسميه enriched gas, enriched، إذا أضيف له كمية قليلة من C3 وال C4 even better because the C3 and C4 will behave as a solvent كمذيب, so it will take the C5 and C6 with it اللي هو الكوندنسيت. is better, but don't put too much. يعني أنت تقول أنا عندي dry gas، خلي أضيف 5% enrichment propane butane, that could have better activity because it behave البروبين butane خصوصا البيوتين it will behave as a solvent، يذوب مع الكوندنسيت اللي هو C5 و C6 اللي نسميه بالكيمستري بنتين أدكسين، وإذا أكو أي شيء ثقيل هم يذوبوه إياه. Okay, Doctor. The last question, we have a heavy oil reservoir and we inject some dry gas into this reservoir. Is it a good action to inject dry gas in this reservoir with the API within 23 only, or it is harmful? والله it is يعني a challenge. يعني عادة heavy oil بالgas injection is not always successful أو there's a limitation. واحد من الأشياء اللي يكرهها الغاز يكره الهيفي اويل لأن ما يذوب بسهولة به. أنا قلت 33، إذا عندك 23 أو 25 yes could be successful on a condition that you inject more gases at a high pressure. Yes, useful if we have a good miscibility. إذا الغاز راح يذوب بالheavy oil and make it a bit lighter and easy to flow will be successful. Here in this gas, أنت ممكن بس قبل شوية dry gas. Here in heavy oil, I prefer to use the enriched gas. يعني dry بس أضيف له شوية مو شوية. إذا أضيف 5% بروبين بيوتين، here أضيف 15%، 20% LPG أضيف له. يعني أضيف أكثر كمية من بروبين بيوتين in order to work as a solvent and will recover more heavy oil. جرب هكذا.
اخذ دراي جاز بس ضيف على دراي جاز 15% من عنده LPG اللي هو C3 C4 you have a better recovery. Is there a way to test the gas solubility in this heavy oil? Yes, there's so many ways. اما بالمختبر عندك نسوي اللي احنا نسمونها الPVT cylinders او calculation wise. I شوفتك معادله قبل شويه. انا I have show you equation about gas solubility RS. I think one of the slides show that, can't remember now. Yes, the answer is yes. Either by calculation wise, if I can get the equation, I don't know what is it now, or by lab work, تاخذ 1 liter of that heavy oil, you put it under reservoir condition, الضغط مالته والحرارة مال الريزرفوار, and from there you will test how much you will dissolve. I'm just looking for the equation because I lost my slides, so many slides today to you. So the answer is, again, I repeat myself. I'm good to repeat myself because you need to learn from me. The answer is yes. You can do it in the lab, or calculation wise, you can use the following equation. This one. Rashid or Rashid? Rashid from Yemen. Thank you very much. انت يعني انا لاحظت اللهجه مالتك من لهجه يمنيه. نعم. So this is the RS. Thank you, Doctor. Thank you, and we hope to see you again in good lectures like this. انت وين تشتغل في Hunt company? Hunt? Yes, Hunt. Now it has become national company named Safer. اي نعم. انا كنت مستشار لهم قبل 10 سنوات. هم راحوا في 2005 والان اصبحت شركه وطنيه. نعم صحيح. الحمد لله. الله يعطيكم الصحه ويوفر الهدوء والامان الى بلدكم ان شاء الله. يا رب يا دكتور. Thank you very much. حياكم. يا ماما. شكرا لمداخلتكم. حاليا عندي شخص اسمه أستاذ سجاد راح أعطيك unmute so accepted. حاليا انطيت الانميوت راح أعيد الانميوت. راح تطلع يمك أيقونة يا ريت إن تضغط عليها. حاليا تقدر تتكلم. أستاذ وياك الأستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم السلام. Thank you, Doctor, for your efforts. We could say gas injection is somewhat costly compared with the water injection. So if the circumstances is suitable for both water injection and gas injection. At the same time? Yeah, at the same time. Is there any situation that we will prefer using gas injection, or it's just will start as a second choice? I prefer, يعني if I am the consultant for a company, of course I prefer for economic reason use water injection لأنه cheaper, وبعدين أنا الغاز استفاد منه أبيعه و do something job in it. So yes, الجاس injection أنا أستخدمه عندما عندي غاز كمية كبيرة and I have nowhere to use it. فبدل ما flaring it, instead of flaring it, I use as a gas injection. أنت تشوف هاي السلايد أمامك. أنا عندي water injection وعندي gas injection at the same time. بس هو بشكل عام for economical reason I prefer to do water injection if I have a good application for the gas. فبدل ما أنا الغاز أخذنا من جديد وبس ما أحرقه عندي gas company deal with it. So yes, I prefer to go for gas, for water injection. This slide, water injection and gas injection. But can I do to them together? The answer is yes. Which you prefer, water injection or gas injection? I prefer water injection for economical reason. And I can make money. I can make money out of the gas. الغاز حاليا أسعاره بالسوق جدا مناسبة. كل حوالي 1000 قدم مكعب يبيعونه حوالي 6 إلى 7 دولار. فإذا أنت تنتج مثلا 1,000,000 قدم مكعب، 1,000,000 قدم مكعب يعني تقدر تبيعها ب 6000 دولار. ف's a good money. But if I have no option وما عندي سوق وما عندي, I prefer instead of flaring it, I will re-inject it inside the reservoir. Thank you, Doctor. حياك الله. أعتقد عندك يا ماما
تروحين على صدق كذلك على انضاف من جديد. تحكين على الشات بوكس اكو اسئله. Yeah, I got a few questions. So okay راح أطلع عندي سؤال من الأسئلة sorry أسئلة من الفيسبوك. أول واحد إنه هو كان استفسار you mean we add like polymer and like Arabic gum to increase viscosity. هذا واحد من الأسئلة. صحيح نعم I mean by adding polymer Arabic gum good but it will be decomposed at a high temperature reservoir. استخدم اما الجم او استخدم بوليمر او استخدم سلفكتنت. العربيك جم احاول اتجنبه لانه يسوي مشكله by blocking the rocks. نعم. Yeah, great. The second question is, Doctor, could you please explain the effect of well shape and type, vertical and horizontal, on the process of injection? Also, another thing is that what is the effect of field geomechanics on injection process? Of course, I don't have a slide on horizontal, but I think I have one slide on horizontal well, maybe. Horizontal, because it goes inside the pay zone, and therefore يعني هذا horizontal بس هذا horizontal مع CO2 بالwater aquifer. But here, for example, here we have CO2. This is a gas reservoir. The horizontal, I have no slide on horizontal, but for sure horizontal is good for water flooding because it goes inside the pay zone. هاي high pay zone. الهوريزونتال يمشي داخلها. احيانا الهوريزونتال طوله احيانا 1000 متر، مرات يصير 2000 متر. الطول مالته، القطر مالته حوالي 5 انش الطول. الكيسنج مالته هو لاينر ابو 6 انش. So it's quite good for water flooding if we use it as an injector. But إذا أنا ما أستخدمه injector، أستخدم أنا الانجكتر مالتي vertical والبروديوسر مالتي هو عبارة عن horizontal، even better. يعني عادة هو horizontal well you can use it as injector بس very rare. أنا يمكن جاوبت سؤال قبل فترة واحد من الأسئلة horizontal. So the horizontal well is good for flooding because it goes inside the pay zone. I prefer to use the horizontal well as a producer, not as injector. Most of the time, I prefer the injector to be vertical well. But can I use horizontal well as injector? The answer is yes. If I talk about flooding or about WAG, but if I talk about gas injection, there is no horizontal in gas injection. In gas injection, the gas cap, only we use vertical well. I hope I answered the question. Yeah, great. And about the part of geomechanics? Geomechanics is important to understand in terms of fractures, in terms of fault. Is a seal fault or it is a leaking fault. علشان من inject the gas will not escape. Does the gas can cause earthquake for me, break the rocks? Yes, I need to know in order to avoid fracturing the rocks because of my gas injection. Great. I'm gonna take another question. Okay, you say thanks for this presentation. My question, during the gas injection, what about the producer wells? Will producing natural flow or artificial lift? Doesn't Which matter. artificial Doesn't lift matter. suitable for this case? Thank you Doesn't in matter. advance. It could be All right. natural, as you see in this diagram. There could be a pump on it. Does not matter. You can put a pump on it. You can put ESB or road cycle pump, or you could leave it natural. Up to you. Whatever you have. يعني if the pressure is Great. enough, So I'm gonna take and another building up question. enough, there is no need for a pump. But if you see, if you are greedy man and you want to produce more, then also you have a pump in it. It does not matter. الجواب does not matter.
You can use natural, or Great. if you want to get more production, you can put a pump, artificial. Okay, great. Yeah. Got a question in Arabic. السلام عليكم أستاذ. في حقل الزبير في البصرة معتمد على حقن الماء. في حقيقة الأمر هناك مشاكل في ارتفاع قاطع الماء في معظم الآبار، فهل بالإمكان تغيير طريقة الحقن إلى الحقن بالغاز في ظل الظروف في ظل تلك الظروف؟ وشكرا. Yeah, one of the problem with the water injection, if you don't use the right type of pattern and the right injection well, you can have a coning problem, fingering issue, a blockage of the reservoir إذا كان water quality مو زينة، فيصير عندك formation damage و skin factor. Also, the water could be blocking the permeability, could cause emulsion أحيانا with the oil and make it difficult to flow. Yes, you can يعني either stop the water injection and use gas injection. واعتقد البصره هي انسب شيء gas injection، لانه حاليا in Basra and also in Misan and Amara, Nasriya, they are burning a lot of gas. So this gas is burned and flare. It's better to use gas injection or even to stop the water injection. يعني أنا استغرب يروح يحرق الغاز ويستورد غاز من غير الدولة من إيران ويسوي water injection وعنده غاز يحرقه. يعني والله ما أعرف هل هي سوء إدارة، هل هي عناد، يعني عناد يعني عندك إلا أسوي هاي الشغلة؟ مو هذا بلدك، هذا نفطك، هذه مدينتك. لكن أخاف أحكي بس أقول مشتكى لله. فيس يعني yes, I agree with you. We can replace water injection with gas injection. Yes, يا ماما. يا ماما, are you with me? عاشت الأستاذ، بتسمعني؟ You have more questions? يا ماما, I lost your voice. Do you hear me? نعم حاليا دكتور، أنا السلام حاليا عليكم. دا أسمعك أستاذ. أنا جاوبت السؤال يا ماما. عندي سؤال آخر؟ نعم أستاذ، سمعت الجواب. أنا جاوبت السؤال بس شكراً جاوبت جزيلاً لك. يعني زعلان حقيقة لأنه السؤال كذلك لأنه شلون يحرقون الغاز ويروحون يسوون ووتر انجكشن. هذا كان زعلي يعني. تفضلي. Yeah. Okay, another question هم كذلك بالعربي. إذا تم حقن الغاز مع نسبة عالية من غاز كبريتيد الهيدروجين ومن نفس المكمن، هل يمكن هذا وبدون مشاكل؟ لا، هذا يسوي مشكلتين. ال H2S high will corrosion for the liner, the perforation liner, and will corrode the injection or production tubing. ويعمل لك اسفلتين. يتفاعل ال H2S يتفاعل مع النفط الخام بالوقت very slowly reaction and change the oil into asphalt. الاسفلت هو احنا بالعراقي نقول زفت، يحول النفط الى زفت. So you will lose permeability and you go to formation damage and you have a skin factor. يسمونه asphaltene skin factor. فأنا ما أحب ان H2S بكمية كبيرة يحقن داخل المكمن، لأنه أساساً أكو H2S وتضيف H2S من جديد ترجع عليه يصير عندك more H2S and that cause more corrosion and maybe create more asphaltene. ما أفضل. بس إذا ما عندك choice continue. بس هو كعلم منطق لا ما أفضله. اوكي أستاذ. السؤال اللي بعده من الزوم chat. How about chalk formation as in North Sea? Is it applicable to use gas injection? In the North Sea, سؤال نجي اقرأي لي sorry. Yeah. All right. How about chalk formation as in North? Chalk formation نعم ممكن. Chalk formation هي another type of limestone rocks or carbonate rocks, but very tight and permeability مالته كلش قليلة. Yes, gas injection is even better than water injection actually for chalk rocks, even better if you have a chalk rocks. يعني gas injection, gas flooding better than
water flooding if you have a choke rocks? Yes, the answer. Okay, Because the gas can move easily in نسميه micro permeability. والchoke طبيعة الميبيليتي مالته micro إذا ما بي fractures طبعا. Sometimes it has fractures. Great. Another question. How can we achieve maximum condensate recovery from gas condensate reservoir? And is it better to inject dry or rich gas? هذا السؤال سأله رشيد من اليمن يذكرين فماكو داعي تقرير. نعم. I just I removed names from the question, so I have this. Okay, no. So is it good to inject dry gas in heavy oil reservoir ABI هذا below? السؤال سأله رشيد من اليمن وجاوبنا. Okay, so again a question from Facebook. Do you to have any workflow for EOR screening? Do I have workflow? Workflow for EOR screening. I think it's not really clear question, so I'm gonna skip it. For another question from Zoom. ما هي سلبيات استخدام ال ESP بالمكامن اللي تحتوي على غاز مصاحب عالي؟ ال ESP قال؟ Yeah. مساوئ ال ESP إذا it has gas عالي يصير عندي vibration in the gas in the pump يصير عندي cavitation بالpump يصير عندي اختناق blockage of the pump and will be a trip off تنطفي. I don't like to have a GOR عالية واستخدم ESP. ال ESP ما تشتغل إذا عندك GOR أكثر من 700 standard cubic feet per barrel. أنا يصير بيها choking اختناق، يصير بيها vibration، يصير بيها cavitation. It will not work down, it will not work very well, efficiency will drop and could be trip off. Trip off يعني تنطفئ. Yes. وهذه المشاكل من المشاكل بالغاز فلودينج وتخلي وياها ESP. ال ESP ما تشتغل زين مشكلة تصير عندك حقيقة. تشتغل بس مو زين. Yes. So هذا يا ماما. Okay. Question from Zoom chat. I have a question. If reservoir is consist of fractures, does the gas injection is economical? أنا ما فهمت السؤال أو ما سمعته زين. Again. It's okay. I have a question. If reservoir is consist of fractures, does the gas injection is economical? لا إذا كان الغاز أو reservoir be fractures يعني the reservoir has a fracture again, he said. If the reservoir has a fracture. أنا أسألك يا ماما شنو السؤال مالته؟ أنا أعتذر ما أسمع زين من عندك. اوكي استاذ يقول اذا كان عندي fractures بالمكمن فالحقن إذا الغاز عندي راح يكون fracture في شيء اقتصادي بالنسبه لنا؟ اي لا اذا كان عندي fracture بالمكمن already there are fractures, so the gas injection will be not economical. No, I have gas fingering. I will have a failure of the project in a short time. Yeah, because of fractures. So I got another question. I think it's gonna be the last one based on the time. Since the flooding is good for miscible gas, I think fractures is not a problem, isn't so? لا والله هو أنا السؤال جاي أقرأ أمامي حاليا. السؤال أمامي من أخ اسمه عبد الأمير ضرام أعتقد. Since flooding is good for miscible gas, I think fracture is not a problem. No. حتى إذا عندك أنت miscibility وعندك flooding زين وناجح، بس إذا عندك fracture راح يصير عندك fingering. يعني هذا أعتقد I have shown this diagram. سلايد هذه سلايد شفتها أعتقد عندي سلايد جواب السؤال. فالجواب لا، يعني أنا هذا أنا عندي flooding، عندي miscibility وعندي flooding،
بس عندي fracturing يصير عندي هالحالة يعني الغاز ما يجي على شكل خط واحد إنما fingers يعني هواية oil will be left behind. وهذه أنا I prefer this case. إذا عندي هالكيس هذا مو زينة يعني. I don't like fractures in general. الحل مالتي نعم I will do gas injection وmiscible flooding بس خلي أضيف مع الغاز كمية قليلة من البوليمر أو كمية قليلة من الأرابيك جم أو كمية قليلة من السيرفكتنت حتى أزيد الزوجة مالته وأخليه ما يعمل فينجرينج. Great. So I think I'm gonna be extending time for having another just one question, and I have to end the session because of time. Sorry. First, which one is the best to use for gas injection to inject gas in contour area or outside contour area to have a good recovery rate? يعني to be honest with you, I didn't understand what do you mean by contour area. اقرأ السؤال مرة ثانية بدون زحمة, please. No, it's okay. Please. It's okay. Which one is the best to use for gas injection to inject gas in contour area or outside contour area to have a good recovery rate? It should be in the contour area. It should be done in the contour area within the gas cap space. انت يجب عندك يكون غاز كاب, هذه هو الكونتور اريا عاده, هذه اللون الاحمر وهذا اللون, هذا الخط الاسود حنسميه السيل اللي هو عباره عن شيل روكس او الكاب روكس. So within the contour area and inside the gas cap I will get better performance, better achievement if I inject the gas. مو خارج contour area, لا. Yeah. ضمن الكونتور area. The second part of the question is how can we overcome the multi-wells effect for gas injection to produce oil independable? multiple completion اعتقد he means by this. multi layers. He said multi-wells. multi well يعني متعدد, الآبار متعددة. I think he will multiple completion. You cannot use multiple well to be an injector. يعني you can, but I don't prefer. I prefer the injector most of the time to be vertical single well. But I prefer the multiple well to be a producer. يعني producer إذا كان multiple أفضل إلي. I will produce more. And that is what I prefer. But if I use a multiple well as injector, I have to have enough gas, plenty amount of gas. I have to make sure that the gas will cover a good area for flooding. But generally, من معلوماتي من خبرتي قلما نادرا they use a multiple well as an injector well. Okay, stop. So I thank Mr. Mohammed Osama, a lecturer from Emirates International University, for this question. And if it's okay, I may take the real last question. What is the preferred steam injection or N2 injection for enhanced oil recovery? هو يشوف الستيم عادة, الستيم حنسميه thermal enhanced recovery steam. So if I have heavy oil, like a tar or bitumen, yes, I prefer steam injection. That's no question on that. يعني هذا شيء مؤكد. I use steam injection. مثل ما شفت أول slide I show you, the first slide I show you pie chart. Just to increase the movability and let it flow. So I prefer to use steam. أنا عندي هنا tar sand. I can use thermal recovery
and give me a very good recovery for all the oil I have. It will have tar sand or maybe some of the heavy oil. And nitrogen, I said nitrogen injection is an inert gas. Cheap, it is cheap, it's available, it is an inert, does not react, it is non-corrosive. ما يسوي تآكل. I prepare nitrogen gas for gas injection and also for gas flooding. لكن ليش ما جاي يستخدمه كثير من دول العالم؟ لأنه أول شيء يحتاج high pressure for miscibility. المسيبيليتي pressure مالته كلش عالية, maybe more than the geotechnic or more than the fracturing pressure of the rocks in nitrogen. إذا حقنا قد كسر الصخور. Number two, it will mix with the gas and make the heating value of the gas reduced. سوف يقلل من القيمة الحرارية للغاز المنتج, وهذه يقلل قيمته بالسوق من أبيع الغاز كغاز وبنيتروجين. So these are the only two factors. يحتاج a high pressure for injection. That pressure could be more than the reservoir pressure and more than the fracturing pressure. And I will lose my rocks because I fracture it. Number two, it will reduce the heating value in natural gas, which I produce when I nitrogen, pure nitrogen inert, where I will lose the heating value and make the gas a bit cheaper. فالمسبل مالته عاده MMP مالته عالية جدا, sometimes higher than the fracturing pressure of the reservoir, which I lose. And that's the answer for nitrogen. Yes, great. Actually, Dr. I think I'm finished from questions. Again, I would like to thank everyone joining us today and stay with us for this point. And this point is considered to be the end of this lecture, where we should say good night. أكو سؤال أخير من هذا محمد, المهندس محمد, يقول nitrogen is considered miscible. Yes, nitrogen could be miscible. Yes, could be miscible if yes. it dissolves inside the oil. Yes. Okay, just to explain something, I didn't say the question because you already answered it. So I think you was with us, so I didn't say it. So you just said it's N2 is miscible and you just worked on it and said explanation. So I'm sorry about this. Yeah, Mama, you have done excellent job. Great, thank you. It's a pleasure, and we are so happy to host you again with us. It was a great night, full with very useful information for everyone. I would like to thank everyone joining us to Zoom and from Facebook right now, or anyone watching us on YouTube right now. In the recorded session. Thank you all. And I'm so happy to say, wait us for another session with SPE University of Misan student chapter. We're gonna post our ads on our official links. If any of them want to contact me directly, this is my email. If they want to ask more questions, so you can send me email, and if I have the answer, I will answer it. If I have the time, I remember, so sometimes I'm very busy, but I will try my best to answer the questions coming to me by email. Okay, Mama, continue. Sorry, Mama, I disturb you. No, it's okay. It's okay. It's a good thing to do. Everyone is thank you, and everyone is happy to hold this lecture and being in it and get used of it. We're so excited to have another session with you if you are free. Inshallah, next session we talk about maybe gas lift or ESB or something else, or chemical EOR. We decide. I leave it for you and Ustad Athir. Whatever you need, tell me, as you tell me before, and I prepare things you want. Thank you. We're very appreciating that thing from you. I need from you, if you can, later on to email me the recording. You are recording it, don't you? Yep.
We are Yeah, recording on Zoom and in Facebook. I will. أي والله, if you it's share me the possible, recording on Zoom. Yep, we're gonna share the Zoom and Facebook link, and if we have the YouTube link when we post it on YouTube, I'm gonna send you the link as well. So Inshallah. if you want even the streaming of the You and lecture, Misan made me infamous. عملتوني infamous يعني غير مشهور. مفضوع فضيحة يعني. فضحتوني في كل مكان. the last session we had it with you is, I think they're exceeding 2,000 views on Facebook. Yep. It was a great thing, alhamdulillah. So everyone is used from you, get the benefits of this session because of you and Allah and everything. So I would like to thank everyone helped to hold this session from SPE team, lectures, and especially Dr. Sadiq from Electricity Department from University of Misan to give us the Zoom to hold. And as usual in this session, everyone is saying thank you to you, Dr. Hussain, to being with us today. And everyone is wishing you to having a nice, pleased, nice and rest this night. Thank you, and having a many cups of tea. Alhamdulillah, as long as we can serve our young generation, young people, which is the aim of it, and it's my pleasure to support the people who are interested in petroleum engineering in general. I'm deadly sure that every single one from young generation talking about is so happy and pleased. And thank you, and praying for you in health and well-being, and have a happy, nice life ahead. By the way, I like the background you have. I think it's Shat al-Arab, huh? This is from Abu al-Khasib, Basra. Yeah, great. I It's think I said my hometown. Great, great. It's good information to know about you. So I wish to you especially and everyone here in the Zoom session and Facebook having a nice night. Thank you for joining us today. I should to end this session. Thank you all for joining us. Ma salama.